buhunan shinkafa, katan-katan na taliya da man girki. Ina an bani katan ɗin taliya da ingantaccen mai wanda gaskiya na cika da farin ciki. Zai musa godiya, Allah saka masa alheri domin ya jikatan al'umma kamar da Allah yake so. Mun gode za mu je mu ci daɗi lafiya, za mu je mu ƙararraken jalof na taliya spaghetti insha Allah karbi ibadun. Shugabancin gidauniyar ya yi kira ga masu hannu da shuni da su tallafa wa marasa ƙarfi da irin waɗannan kayayyaki domin rage raɗaɗin ƙalubalen tattalin arziki da ake fuskanta a yanzu. Wannan program da kai gani ɗaya ne daga cikin kusan program sama da 20 da ya yi na yau akan azumi ne inda yake raba da sama da mutane 2,500 yake raba musu kayan abinci saboda su azumi cikin alheri da kuma samu abin da za su ci a watan azumi. Tantance an duba an ga masu karamin karfi, an duba makwabta, an duba kungiyoyi, akwai chamoni na disabled, akwai abin da fati su ma an kirawo fati su ma sun samu wannan abin nan, akwai kungiyar mata da sauransu, kungiyoyi ne sun fi kasa sama da guda 20 wanda kuma kamar yadda muke alkawari insha Allah kafin a tashi kowa zai karbi abin da Allah ya yi da bansa insha. Ana sa ran waɗannan kayan abinci za su taimakawa waɗanda suka amfana wajen shirye-shiryen azumin watan Ramadan, wanda wata ne mai alfarma da ake warewa don bauta da kuma samun abinci mai gina jiki bayan buɗe baki. Misbah Hassan, labaran NTA. An buƙaci 'yan jarida da masu wayar da kan al'umma a jihar Kano da su rungumi rahotanni masu bin ƙa'idojin aikin jarida yadda ya kamata domin ƙarfafa ƙoƙarin gina zaman lafiya da kuma inganta fahimtar jama'a kan harkokin shari'a. An yi wannan kira ne a yayin wani taron yini guda da aka shirya domin hulɗa da kafafen yada labarai. Amina Mahe yana da ci gaba wannan rahoto. Ƙungiyar Rule of Law and Empowerment Initiative wadda aka fi sani da Partners West Africa Nigeria ta shirya wani taron horaswa ga al'umma domin inganta aikin watsa sakonnin zaman lafiya da sauƙaƙa samun adalci ga jama'a. Taron ya haɗa mahalarta daga sassa daban-daban inda aka tattauna rawar da kafafen watsa labarai ke takawa wajen hana rikice-rikice da kuma ƙarfafa fahimtar jama'a game da hanyoyin neman haƙƙinsu na shari'a. Mun taru a nan Kano domin mu daɗa tattauna yadda za a samar da wanzuwar zaman lafiya a shi dai northwestern Nigeria din nan. Wannan rashin zaman lafiyan da muke bukata mun gane cewar sai an haɗu an yi aiki tare da jami'an tsaro da waɗanda ba jami'an tsaro ba da malaman addini da shugabanninmu na gargajiya da sauran mutanen gari da jama'a gari. An koyar da mahalarta taron dabarun ba da rahoto musamman abin da ya shafi cin zarafin jinsi da yadda za a kare mutuncin wa'anda abin ya shafa. Yadda aka ilmantar da mu yadda za ka iya bada ingantaccen bayani ko isar da sako yadda za a iya samun zaman lafiya, ba wai matsayinka na wanda zai bada sako ba ka bada sakon da zai rikita mutane ko ya kawo matsaloli ko ya ƙara tada wata husuma. Mun koma gida za mu je mu koma mu ƙara wayar da kan al'umma game da illa da wannan yada labaran da bai kamata a cikin al'umma ba, illa da take mana, abin da take kawowa. Za mu koma gida mu ma mu ƙara koya musu. Na samu ƙarin bayani game da harka ta yada labarai a kafafen sada zumunta, so kasancewa ka je ka yada abu wanda babu tabbaci hadari ne sosai. Haka kuma an ja hankalin 'yan jarida kan muhimmancin bincike da tantance sahihancin labari kafin wallafawa domin kaucewa yada ƙarya, jita-jita da kalaman ƙiyayya. An gudanar da taron a jihar Kano a wani bangare na ƙoƙarin ƙarfafa mulkin doka da baiwa al'umma dama ta hanyar aiki na gari. Amina Mahi a labarin NTA. Mataimakin shugaban kasa Kashin Shattima ya ce shawarar da gwamna Abba Kabir ya yanke na komawa jam'iyyar APC zai kawo wa jihar Kano ci gaba. Ya bayyana hakan ne a karɓar gwamnan zuwa jam'iyyarsa. Jim kaɗan da isowarsa a Kano, mataimakin shugaban ƙasar ya kai ziyarar jaje kwanar Singa domin jajintawa 'yan kasuwar, inda ya bayyana tallafin biliyan 5 daga gwamnatin tarayya. Wannan rahoto zai zo muku a rahotanninmu na gaba.
Harvest Plus ta kaddamar da sabon kamfen na wayar da kai a Kano domin inganta amfanin gona masu ƙarin sinadaran gina jiki a matsayin wata dabarar ɗorewa da yaƙi da rashin abinci mai gina jiki da kuma ƙara yawaita amfanin gona. Hussaini ya bamu rahoton cewa kamfen ɗin wanda aka aiwatar tare da haɗin gwiwar kwamitin ƙasa na jagoran kamfanin biofortific ya samu halartar masu ruwa da tsaki daga sassa daban-daban na ƙasar nan. Ga rahoton nasa. Kamar yadda rahotanni suka nuna, Najeriya ɗaya ce da kasashen duniya da ke fama da kalubalen karancin abinci da ke kunshe da karancin sinadaran da jiki ke bukata. Irin wannan yanayi bayar da cutar yunwa da kan haifar yana janyo koma baya ta fuskar girman gabobi da laruran da suka shafi tunanin dan adam. A bisa haka ne ci gaban kimiyya da fasaha ya zo da nau'ikan illan rogo, gero, shinkafa, dankalin hausa da dai sauransu masu ɗauke da waɗannan muhimman sinadarai da za su magance waɗannan matsaloli. Wannan taro da ya tattaro masu ruwa da tsaki a fannin noma da cibiyar Plus Harvest tare da haɗin kan kwamitin bincike akan ingancin tsirrai an shirya shi ne don wayar musu da kai akan muhimmancin waɗannan illan wajen bunƙasa tattalin arziki, samar da wadataccen abinci da kuma yaki da cutar yunwa. Inda za a yi a samo ingantacce iri wanda za a ba manoman nan su kamfanoni su dauka daga ma'aikatan bincike wato research institute, su kamfanoni wanda suke zaman kansu masu iri su dauka su yi noman iri din, manoma su zo su saya. Gwamnatin tarayya ta samu ɗanɗan nasarori a wannan bangare. Ko wani ka'ida da aka bayar yadda za a bi a noma shi, to idan manomi bai bi wannan ka'ida ya noma shi ba, to lallai kan za a samu ɗan maskala. Shi yasa muka kira jami'a na ABU da BUK su zo nan saboda su kwantar da manomi yadda za su noma wannan sabon masaran da wannan sabon shinkafa din da kuma shi sweet din. Ce maka yau ta kuma malaman gona kenan muka ci to a mu ma akwai yadda za mu yi taka namu rawan shine za mu yi reni wato wuraruka na zamani ya zamanto cewa suna da wannan sinadaran, ne so ya zamanto cewa manoman masu social wanda suke karkara in suka samu wannan wurarukan suka shuka daga nan suka girba daga nan aka ci ana iya samun wannan sinadaran. Wayar da kai akan samun wadatuwar abinci mai dauke da muhimman sinadarai haƙƙi ne da ya rataya akan 'yan ƙasa. Hussein Labarai NTA. Kamfanin Indomie ya taka rawar gani a bikin kamun kifi da al'adu na Argungu, inda ya kara wa bikin armashi, nishadantarwa da kayatarwa a ɗaya daga cikin manyan bukukuwan al'adu da ake gudanarwa a Najeriya. Rumfar Indomie mai kayatarwa ta yi fice musamman ta wasannin matasa mai kayatarwa da nishadantar da iyali. Amina Mahe yana da cigaban wannan rahoto. Da bikin kamun kifi da al'adu na Argungu da ƙayatarwa, gasar iyo da kwale-kwale, yayin da dubban jama'a su hallara bakin kogin Argungun domin shaida wannan biki na tarihi. Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka ɗauki hankalin jama'a a bana shine fitowar kamfanin Indomie Noodles. Kamfanin ya shirya wasanni masu ƙayatarwa, rabon kyaututtuka da shirye-shiryen nishaɗantarwa, lamarin da ya ja hankalin yara, matasa da iyalai tare da ƙarawa bikin armashi. Gaskiya kamfanin Indomie sun ba da gudunmuwa mai muhimmanci, sun ba da kyaututtuka na alfarma, kuma sun kare mutane sosai ga baki wayanda su fito da nesa. Gaskiya sun ba da gudunmuwa sosai ga mutane. Yayin da ake ci gaba da nune-nunen al'adu, kayayyakin noma da kuma wasannin gargajiya a faɗin filin bikin, masu lura da al'amuran taron na cewa shigar kamfanoni masu zaman kansu musamman irin su Indomie na taimakawa bunƙasa yawon bude ido da ƙarfafa tattalin arzikin yankin. Amina Mahe a Labarai NTA. To jama'a, iyakacin abin da ya sauka kenan, a huta lafiya.
Thank you for joining us on Nta Kano News. I am Aminu Umar. And now the news. Vice President Kashim Shettima says the decision of Abba Kabir Yusuf to join the All Progressives Congress would bring about accelerated development to Kano State. He made the remark at a ceremony organized to formally receive the governor into the party, following his defection from the New Nigeria People's Party NNPP 3 weeks ago. Shortly after arriving in Kano, the vice president visited Kwanal Singa Market, where he commiserated with the traders affected by the recent fire outbreak. And during the visit, he announced a 5 billion naira donation from the federal government to support victims of the incident. The intervention comes in addition to a 3 billion naira donation from the Progressive Governors Forum, led by its chairman, Hope Ozodimma of Imo State. Details of this report will come in our subsequent bulletin. And now Kano State Government will distribute 54,600 bags of rice as part of support to less privileged during the month of Ramadan. Governor Abba Kabir Yusuf disclosed this during the flag-off distribution exercise in Kano. Abdullahi Mustafa reports. Ramadan is a sacred month of fasting, prayer and reflection observed by Muslims worldwide. Beyond its spiritual significance, the holy month also calls for thoughtful material preparation to support families, particularly the less privileged. In a sustained effort to ease the burden on vulnerable residents, Kano State Government has over the past 3 years implemented a statewide distribution of assorted food items to those in need. This year, a total of 54,600 bags of 50 kg rice have been procured and are set for distribution across the state. The initiative Governor Abba Kabir Yusuf disclosed is aimed at cushioning the hardship faced by vulnerable populations during the holy month of Ramadan. 44 trucks will be distributed to the 44 local governments in the state. While the remaining goes to some carefully selected groups and individuals across the state. Deputy President of the Senate, Barry Jibrin, commended the gesture, describing it as a clear demonstration of the governor's concern for the welfare of the masses. A special prayer session for peace, unity and prosperity in Kano State and Nigeria followed the flag-off ceremony. Organized by Kano State Government, the session was led by Emir Muhammad Sanusi II alongside other prominent Islamic scholars. In Kano, Abdullah Mustafa, Nta News. Now, following persistent post-harvest losses and food security concerns after the 2023 state of emergency declared by President Bola Ahmed Tinubu, the Federal Ministry of Agriculture and Food Security has distributed agriculture inputs to cooperative farmers in Kano State. The intervention is aimed at boosting farm productivity, improving food production and strengthening agricultural growth across the state. Masood Aliu reports. Farming inputs were distributed to cooperative farmers to support land preparation and cultivation activities. The initiative ensured that beneficiaries from different cooperatives, including women and persons with disabilities, had access to the support to strengthen participation across farming communities. It will help people living with disabilities to go back to farming rather than begging on the streets. This will go a long way in bringing back what we have lost last seasons. The intervention is expected to ease production pressure on farmers, improve their capacity for the planting season, and enhance overall crop output. One of our mandate, in line with the New Hope agenda of President Bola Ahmed Tinubu GCFR, we consider smallholders farmers are the major producers of food in this country. They constitute about 90% of our farming population, and it is imperative for them to receive a support from parent so they can boost their production and productivity. That is to make sure at least 800 over farmers benefit from this program. To encourage them to go back to farm again. Otherwise,
you will see that many people, because of the losses they have incurred, some they don't even have the zeal to go back to the farm. The initiative forms part of ongoing efforts to enhance food security and promote sustainable agricultural development, with expectations that continued support will further strengthen agricultural growth in the states. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. Now, as part of its ongoing empowerment initiatives, the Abba Ali Foundation is distributing food items to thousands of residents across Kano State as Ramadan relief support. Musbah Hassan reports that the gesture is aimed at easing the burden on beneficiaries and helping them prepare adequately for the forthcoming Ramadan fasting. Under the leadership of the Managing Director of the Rural Electrification Agency, Abba Aliyu, the Abba Aliyu Foundation remains committed to empowering youth and women through skills acquisition programs and financial support in line with the renewed hope agenda of President Bola Ahmed Tinubu. More than 2,000 residents in Kano have benefited from the relief packages, which include sacks of rice, cartons of spaghetti, and cooking oil. This is my 6th time today. I received big sack of rice and carton of spaghetti and cooking oil. We are grateful to him because he pleases our hearts. Thank you. We will cook delicious jollof. May Allah accept our ibadats. The foundation's leadership has called on wealthy individuals and philanthropists to extend similar gestures to the less privileged in order to cushion the effects of the current economic challenges. What you are seeing today is one of the many programs that the foundation has done. For today, we are distributing food items to 2,500 people across the state, Kano State, in the preparation for Ramadan fasting, to ensure that people give people ease and relief for the month of Ramadan. We intended to put happiness into the mind of the people. Women's youth, we look at them, we have more than 20 different organizations to make sure they benefited. The food items are expected to assist beneficiaries in preparing for the Ramadan fasting, a sacred month devoted to worship and proper nourishment after breaking the fast. In Kano, Musbah Hassan, NTA News. And away from that, journalists and community mobilizers in Kano State have been urged to adopt conflict-sensitive and responsible reporting practices to strengthen peace-building efforts and improve public understanding of justice processes. The call was made during a one-day media engagement organized by the Rule of Law and Empowerment Initiative Partners West Africa, Nigeria, as part of ongoing efforts to promote the rule of law and empower communities through accurate, inclusive, and ethical reporting. Amina Mahe reports. The one-day engagement brought together journalists, media practitioners, and community mobilizers to strengthen responsibility communication in fragile communities. The program focused on conflict sensitivity reporting, ethical storytelling on gender-based violence, and simplifying legal processes to help citizens better understand justice pathways. At the end of this project, we hope to achieve a society free from violence, a community that is shaped by values, by the legal values, by law and order too. Participants were also trained on countering misinformation, rumors, and hate speech, as well as using digital platforms to promote peace and community dialogue. We are here just to understand how maybe the message sending to order to in the community in terms of peace building, in making way of processing justice. Why? Because in the community that is having insecurity, there is need for a peace builder. It has been very, very impactful because we've learned a lot of things. It has opened our eyes to see our responsibilities and part we need to take in peace building. They deliver some certain techniques on the society, that how they will approach the
security agencies on our platforms. Facilitators emphasize the critical role of the media in discouraging mob justice and ensuring that legal stories are verified before publication. The initiative is expected to improve public awareness of legal practice and contribute to sustainable peace through accurate and inclusive media engagement. In Kano, Amina Mahe, NTA News. Now, Harvest Plus has unveiled a new awareness campaign in Kano to promote the consumption of biofortified crops as a sustainable strategy for tackling malnutrition and improving agricultural productivity. Hussein Hussein reports that the campaign, implemented in collaboration with the National Biofortification Steering Committee, attracted wide participation from stakeholders across the agricultural value chain. Available report shows that Nigeria is among the countries across the globe grappling with the menace of malnutrition. This challenge continues to cause serious health problems, including stunted growth and impaired cognitive development, particularly among children and vulnerable populations. In response, advancement in science and technology have led to the development of fortified staple crops such as maize, cassava, sweet potato, and rice. These crops are enriched with essential micronutrients and are designed to help address deficiencies commonly found in daily diets. This gathering of agricultural stakeholders, organized by Harvest Plus and Biofortification Steering Committee, was aimed at sensitizing participants to the impact of these crops on food and nutrition security. The goal is to ensure that the benefits of the biofortified crops are effectively translated to grassroots farmers and local communities. Agriculture, whatever you are doing, seed is very important, because when you have seed right, 50% of problem is solved. The event also focused on unlocking the commercial potential of nutrient-rich crops, inspiring participants to strengthen improved seed production and expand access to quality planting materials. The major thing we do is to ensure we have food security for our people. It's not only getting the food that is available, it's also to ensure that Nigerians eat nutritious food that contains the correct amount of the essential nutrients that the body needs. Harvest Plus and its partners came together and developed these varieties. We have what we call the vitamin A cassava. We also have the vitamin A maize. We have iron and zinc rich millet. We also have zinc rice. We also have sweet potato, which is also enriched in vitamin A. The federal government is recording significant progress in the biofortification process, with encouraging results in both production and public awareness. We must have a very good seed production system. We must have the seeds produced. Once they are produced by research institutes and foundation institutes, we now share to the farmers so that the farmers can now grow them. And once you grow in your house, the possibility of you consuming it is high. Then we should also make sure that even those that don't produce it, they have access to buy it in the market. Food and nutrition security, as well as public enlightenment, remain a shared responsibility for every patriotic citizen. In Kano, Hussein Hussein, NTA News. Now, Indomie Noodles has taken frontline role at the Argungu Fishing and Cultural Festival, adding color, excitement and entertainment to one of Nigeria's most celebrated cultural events. The annual festival, held in Argungu, features water sports and rich cultural displays that attract thousands of visitors to Kebbi State. Indomie Vibrant Pavilion stood out for its youth-focused games and family entertainment, further energizing the festival atmosphere. Amina Mahe completes the report. The Argungu Fishing and Cultural Festival opened with thrilling swimming and canoe races as thousands of spectators gathered along the Argungu River to witness the historic celebration. The major highlight of this year's festival was a vibrant presence of Indomie noodles, whose colorful pavilion became a hub of activities for visitors. The brand hosted interactive games, prize giveaways, and entertainment, attracting children, youths, and families
and adding a modern touch to the traditional festival atmosphere. Indomie did a lot for us today. The gift we are plenty, and we truly enjoy their presence. As cultural exhibitions, agricultural displays, and traditional races continued across the festival grounds, observers say corporate participation, particularly by brands such as Indomie, is helping to boost tourism and support the local economy. In Kano, Amina Mahe, NTA News. And that's the much we can take. Thank you for watching. I am Aminu Umar.